The only way a woman can control his her husband with ezigbo omume. Obura mu nwoke niile ka ọ na-atọ ụtọ ije n'ụbalata nwaanyị. Mana ka ibe na-aka ọzọba o ji bụrụ nwoke nụọ nwaanyị nke izu ọ chọrọ ịnụ nwaanyị nke abụọ. Kedu ibe kpatara na o ji wee bụrụ nwoke nụọ nwaanyị nke izu ọ chọrọ ịnụ nwaanyị nke abụọ? Ọ na ụwa nkịta akụnụpụta mebe divorce. O nwere ebe dị ka divorce. Let me tell you. That's why so many women are not going far. That's why we that are children of those people that is a victim of this very thing, fighting tradition, we are not going far either. Oji wabulu na madi ejebe dibia nna, oluali oluwa gara aga, ojebe dibia nna, oluali oluwa gara aga, ojebe dibia nna, oluali oluwa gara aga. Do you know that some people, their modern marriage is affecting them? And we are trying to correct it. Some people are there waging war against tradition. The person is here waging war against tradition. Something your great-grandfather did not fight is you that will fight it. Makagene, and on a civilized world, we're in 24th century. Onye no do onu ya na abaka okpaka. Na zibo ụmụ nwaanyị na-eme kịta. Ụmụ nwaanyị achọbago nwoke ba bụrụ ọbalawa nkịta. Nkịta na ala nwaanyị. Anyị amụgolu rubbish acting ndị ọcha. Ndị efulefu ndị ọcha ka anyị jeje mụta omume ba na-ezuzuyali ibe na-ezuzuyali ndị ọcha nwoke na ala nwoke ndị Igbo alawago nwoke ndị ọcha nwaanyị na-alacha nwaanyị ibie ike ndị Igbo nwaanyị alachawago nwaanyị ike ndị ọcha nkịta na ala mmadụ nkịta alawago mmadụ na ana Igbo ndị be anyị kedu na ezi anyị na-eje ụmụ nwaanyị anọdụ na campaign go and ask your mother how she managed to marry. Na ages anyị na afọseketa. Somebody is 61 years old on Berodi. Obulu ya bụ na osu unu na campaign no sense ya na campaign. Onye dibia ala ọjụ, osenye nwa na o jiri ego n'imero nka. Ndị nne anyị fa anụrụ di maka na o ji ego. Mana today, ibe nwaanyị na-enereze ịba akpa nwoke. Unu ama ngwatakwa na o nwere ibe nwoke bụ. Whether you like it or not, nwoke ka bụ isi n'ụwa anụnwa kama ije na mmiri nwaanyị bụrụ isi ma ọ gwụrụ ụwa anụnwa nwoke ka bụ isi ịdị na-anụ ịbataruo na mmiri a na-akpa eze nwaanyị mmiri eze nwaanyị sọbalị eze nwaanyị ebe nwa eze nwaanyị orimili eze nwaanyị nke nwa mmiri na-aba eze nwaanyị ka a na-akpa maka gị na ọfa na-achị kedu ebe o ji wa bụrụ na nwantịntị oge ụmụ nwoke ga-achịtụ obele ụnụ achọrọ ka bachịa nwantịntị oge n'ebe a nwoke ka nwoke chịka n'obele maka na mmiri bụ nwaanyị na-achị ọ nwaanyị bụ eze na mmiri. E nwere ụmụ nwoke na mmiri but they are silent. Father silent. Ụmụ nwaanyị na-achị di ya. Nwantịntị oge na ụmụ nwoke ga-achịtụ obele. Unu ajụ. Unu amawanụ unu maka a na-asa. Onye ọbụla mind ya whatever thing ị na-support. Whatever thing you are supporting, mind it. Check that thing very, very well before supporting the thing. Even when I am saying all these things for the next generation. Thank God that even if I die, that this page will not die. This page will still be existing. So that our children will still go to social media and see this topic and listen to it. That's why I'm telling you to share these very messages. Anumudi na nwunye nne na nna gị nụrụ determine how successful you as an individual will go. That's why so many people are not making it in life. Not because of that dibia lologolu does not know how to walk, but it means that there is something from your amadina banaga vaina jana anase ibe jigis na bennage or everything jigi bụ ọgwụ agbalagbo. So many things jigi bụ something that they did not do in a rightful way, and that is what we are about to correct. You are here campaigning for rubbish. Listen first.
and learn. Tata no why na no see di Facebook. Mmadụ ga-anọdụ na Facebook chat ya nwaanyị chatịsị ya nwaanyị ọ jụrụ ese na ọ debe na nwaanyị a bụ ufu, nwaanyị a malụ mma, nwaanyị a dị ọcha, nwaanyị a bụ ala, nwaanyị a melụ nke a. Ọnọdụ ga ebe a conclude ọ ga na ebe ọ nọ send nne na nna ya si baba je kwụọ ụgwọ isi nwaanyị a eje kwụọ ụgwọ isi nwaanyị a akwụsị ụgwọ isi nwaanyị a edukọtali ya ọ mara na adịrị anọ na mba anụ nwaanyị na onye ọbụla ga-anụ nwaanyị ga-anata n'ụlọ bịa jụọ ese. There are some strategies you proceed before getting married. This social media, everything is easy. It's easy to find husband in social media. Give on your loba lubeni, udino na ke motago. Nwanyi kwetalo. Una bara no unu ka favor. Nwoke nwere ike idi na nwunye mmadụ. Mana no bo nwaanyị wee kidi na di mmadụ. Unu dey scot free. Onwe dey ga eme unu. Yes, nwaanyị wee kidi na di mmadụ. Onwe any repercussion. For the part na nwa ga ada anọ gị. Ịbụrụ anụ nwa agbọghọ di mmadụ iwe bụ nwa di mmadụ la anya. Ịlacha anya onwe dị na-eme. Mana nwoke bụ nwoke amala nwunye mmadụ. Ọla nwunye mmadụ okodie. Okodia. So many of this tradition favor women very, very well than women. No makaneno no or say enjoyment. So some work male enjoy. So some work male enjoy. On another campaign. Now campaign for rubbish. Nobody want to listen. Just because of no favor, okay? Everything okay favor chagi. You reject to be a second wife, but you accepted to date a married man. 50% of even on a school, mandi no na aso, mandi no na barrier, mandi no loco, mandi no na even my university nina. 50% of them, but married man, not sponsored by a school. What me wrong? 50% of them, but married man and not sponsored by school. Many of our ladies, about married man. It's the only married man we get the mind sponsored by in school. Or single boys. Single boys, they get me 10%. They don't reach 10%. It's only married man that will do that. Side chic. You are freely to answer side chic. You just pick the mother lag. The mother says I can never get you. The mother got lag. Ela chazia di mother. Beno tazelen kage. You wait to see. Only this na di ke queer. Magela di mother. Otu I say wala di mother. Nega ala di gini. I can find a to it. I won't wear I forget that. Aka hana. Nega ala di. Lawa di mother na. Ela sa di mother. Chazia kage ki protect yanya. He protect yanya. Many of you kai hotel ono na amaro di mmadụ kunu na-eduche ekpugheli hotel dị iche iche. Unu bụ ụmụ nwaanyị na-agụ akwụkwọ maka na ịgba nwa agbọghọ bịa akwụkwọ aka ọsịghị na nya nọ university. Who is training you? Now your papa they train you for university, not be somebody's husband. Onye asabezi ono se genge no bi ase mba you are married. You are married. Mambo o chole lagi odro married. Mbo chole ikologo wa agwo odro married. Umu nwoke it's high time we get sense yo. It's high time we get sense. There are things we do that is really affecting us. There are strategies to marriage. Onye ọbụla ga-anụ nwaanyị na Igbo, ịbụrụ nwata nwoke maọbụ ịbụ nwata nwaanyị, ewefu nwaanyị ị ga-anụ maọbụ efu nwoke sị gị na ọ ga-anụ gị. Try ya ka ask ya some questions.
otu ndị be anyị si wee mie a na-ajụ ụzọ ajụjụ na-abụ nke bụ nwa agbọghọbịa bụrụ ka ọ dịrị ijeje jụọ ajụjụ onye ọ dịrị ijeje jụọ ajụjụ bụ ndị bụ gị jee kọọlụ your father jee gwa your father jee gwa your parents ka fa kunye the first thing a ga-eme bụ na a ga-ejegodu na be nna bụ ndị eje cheki ya maba abụọ agbọ unu na eze na o nwere agbọ ndị na eze o nwere agbọ ndị na eze ọ maka na adịghịzi ajụ ese ka anyị ji wee mụtara ndị na-eje ala nkịta anyị adịghịzi ajụ ese o nwere agbọ a na eze maka na adịghịzi ajụ ese mere o ji wee bụrụ generation ị ga-anụ from beginning of that generation nwunye bụ onye zuru ochi n'ime yes there are families like that but today ndị ochie ezugo na that family maka gịnị anyị adịghịzi eze agbọ iji jenute o nwere ezinụlọ bụ ochi ka eji wee malụba o nwere ezinụlọ bụ ori ka eji wee malụba ịnụrụ anụ nwa ba wee nụbata n'ụlọ ọ mụtara anụ nwa ori abatago bụ unu ọ mụtara anụ nwa ịma na izeta gị agba ori ịma na unu ga-ezube ezi ori adịgo bụ unu generation to generation akpụbịa na polisi nke a akpụli aje nke a akpụli aje nke a ụfọdụ sef abụgwuro dị na a na-ezeta ezeta na ụmụ nwaanyị wee abụ onye ori maka na onye ori ibe a niile bụ onye nyewe ego obe onye ori ahụ nọ be di ya oje n'ilo ọtụtụ ime onye ori ọbata n'ụlọ mụọli ya di ya ọ na-agba nwoke ịmara na imecha mmise period m ịma na imecha mmise period m ma nwaanyị mara ya tụrụ ya ime nwaanyị mara ya tụrụ ya ime ori abata na agbọ ori na-adịrọ tata nụnwa ọ na-abụ anọkata eje na agbọ ndị ala o nwere ezinụlọ ọbụla ala ka eji wee malaba na ba na-ayị ala ịma ibe na-akọ ọsọba ala abụ o nwere ike ọbụna o nwere abomination a sacrilege that is committed in that very family that they did not do the cleansing of which the repercussion of that sacrilege bụ na every generation of that very family ga na-apụ ala now you did not ask question because n'efuru ya na ọmaka nwaanyị amaka nwaanyị ọmaka ijeje nụta nwaanyị n'ebe ahụ mgbe na ịnụta nwaanyị ebe ahụ ọ mụtara gị nwa ọ mụtara ndị ala anọdụbe gị onye nke a na-ajụ anya onye nke a na-ataba isi those are the things. Don't marry a woman because you see her on social media maka na o bu ufu bula ala maka na ụfọdụ na-eji organic bleach yo onwe ba onye dị bụ nji ọ dị ọcha efe ọcha ba ga anya we are making some silly mistakes that we need to correct in our land. The first thing in marriage is question. Get your book and biro. Let me tell you the strategies of marriages. The things we do in marriage that is very, very bad. The first thing in marriage, when you see any lady that you want to marry, first of all, go and meet as a man, a young man. Maka na onye na-anụrụ nwaanyị adịghị ekwu okwu nwaanyị otu omenala dị mana tatazi ndị be anyị bụ epụta na social media ebe ọnụ ya dabụzi ebe ụmụ nwaanyị na-akpa ọchụ ihe ole edochie iyi dabụzi ebe a na-abụ ya iyi dabụzi ebe ụmụ nwaanyị anyị ụmụ agbọghọbịa na-anụbe di babụrụkwa nne jụrụ kpọsara akpọsa ka ị na-ele ele ma ba nọ na-akpọ onye ọzọ iyi wee na-akọ nwaanyị ibefe ọnụ maka na ọ kwale ihe ole edochie wee nụ ya second wife nụanụ nke gịnị nụa nke gị ịkpụrụ nwaanyị mmadụ n'ọnụ nwaanyị ibe gị ọ gbasa gị orubichi ịbụ ịbụrụ Regina Daniel bụ 7th wife of Kadafia Ned unu egwuru okwu o nwere onye kpọrọ ya iyi unu echekiro the feelings of other wives mana olugo ebe mmiri dị ana unu bụ azụ sịkwa unu rọgị mmadụ n'onye n'ime unu kpọrọ Ned Nwokoyi none of you ọ nụrụ 7
ndị Awụsa anyị na-achị anyị onye ka ba na-anụ onwere onye Awụsa nụlụ ofu nwaanyị onye mere jee na be ndị Awụsa ịmafụ nwaanyị dị 25 years without getting married. Ọ fịala ezigbo arụ. Anyị na-humiliate rubbish. Jee ndị bi n'ugwu Awụsa onwere nwa agbọghọbịa ga dị 25 years without getting married. Anyị nọ n'ibe ndị Igbo sọsọ ndị Igbo wara anya ife ọ bụ na onye Igbo na-eme nke a na-apụ iche. Anya fụrụ ndị Awụsa. Anya fụrụ ndị Awụsa. Nne ka ndị Awụsa bara ụba anya nọdụ n'ibe na-ekwu na ba na-agụ enyi na ba na-agụ efi na ba na-agụ nke nwa na-emesisu ndị Awụsa ka anyị ụba. Whether you believe it or not, they are bigger than us. Pa ka anyị ụba. One man, one wife. This one man, one wife has landed close so many generations. Do you know that so many people did not give birth? Ụfọdụ ụmụ nwaanyị amụtara nwa be dibe ibe a na-agba di kama di ya ga-anụta nwaanyị ọzọ basị ga aje ma adopt. One man, one wife. One man, one wife. Onye gwa gị na nwa imere adopt bụ nke enwe. Spiritually ndị bụ na amara ya. It will be paining you so much. Do I look like I care? I can tell you the only truth. I can tell you the only truth. Anyị na-akpọbata alụ na Igbo. Anyị na-akpọbata alụ na Igbo. Ndị Igbo be anyị ka anyị sị na alụ na. Ka anyị sị na ka alụ na ka anyị kwapụ na alụ. Omenala na na-ata azụ. Whether you believe it or not, stand there on the way of omenala ọkụrọchi ya gị. Ọkụrọchi ya gị. Omenala is coming back with full force. The second strategies of marriage, when you ask all the two questions, after asking the first question, again, Papa Geje, I last week, just come brief when you come with hit your point even there. When they judge you na ben one, well, check here, you judge you and also, Obana Nabomani, no boy, body ma, no, only Abona de Bibedi. Yes, only as you know, Nobona, only about Bibedi, Father Bibedi. Fage wala akụkọ ọdịfa n'ọnụ o nwere ezi nnaba akwụna ka eji malova akwụna nya ga eji malova ọnọdụ be dị ọ na-agba akwụna. Yes, o ụdị ndị anụnwa na-abụ pa na-eje ala nwa abọyị dịle akwụna ka eji malova o chogidezi onye ya alị ọbụla ọ bụrụ odite nkata enete na ọfụlụ ọla anya. Mgbe na ịjụsị ala sị mali m ezinụlọ na-ebi nkwebe di o nwere ezinụlọ na-ada amụ nwa o nwere ezinụlọ bụ amụta nwa nwụrụ. Those are the questions you need to ask. Those are the questions our forefathers asked. After asking all those questions physically, now you go to spiritual. You now ask the gods of your land. You now ask the ancestors of your forefathers. Ask them. You ask for the opinion. When they say yes, you are free. If you get message, papa ge edulugi, no papa ge edugi, no papa ge edu papa ge. Papa ge edulugi. Unu wajabe na ben nke nwanyị. Abatalu na ben nke nwanyị kwa abia ban na nke nwanyị apụta. Mgba as you as a daughter of Igbo land, listen. Kambagi role you dey play. The first time the man is coming for your hand in marriage, the man nana papi abiago, you don't have to come. Imam biabia hug what the man. It's mark of irresponsible, irrespectful. You don't have to come out. Nwoke abia direct yenye bunu. Mbambo na bu nwoke na-abịa ịbụ nna nwaanyị a na-ezo nzuzo nwaanyị a na-ezo nzuzo ka papi ya da mana na ọ maala onye ọ bụ. Mana tata nwaanyị ga-ejidezi nwoke aka, daddy see my fiancé, see my fiancé, see my fiancé. Yeah, alụ ọsị I will invite him for dinner. Unu na-ewo m ndị ọcha na-ewere omenala. Ndị ọcha nọ na be dibe. Ndị ọcha na-anọ be di. Ndị ọcha na-abụ oje ebe ụba na-eyi akwa ka ọbago
ojebe onye ọmụọlịa nwa ojebe onye nna ọmụọlịa nwa ojebe onye nna ọmụọlịa nwa mgbe ga-adị agadi nwaanyị na-anụ di onye ọcha nwere ike nụ di 20 onye ka ndị be anyị chọrọ ịmụta one man one wife one man one wife you sue to court na mumu dey do court wedding na mumu dey do court wedding ụmụ nwaanyị ji court wedding wee na-epin unu down onye ka that fridge cause no that free gịnị na agbaba ibaje ga-aje eme court wedding ka wee pin ya gị na mumu dey do court wedding if you do court wedding ndị babi o nwere nwoke m fụrụ wee na-ebe akwa ọ bịara be m nwa wee na-ebe akwa ibe nwaanyị melie nwaanyị webe weke property into two maka ịnụra imere court wedding na ijere na ịnụ nwaanyị ọzọ ọjụ nwaanyị ajụra na ojesu gị to court ndị court abata sị gị did you agree it with her? You say no. Did you agree to it with her? I say no. I say ego ole ka ị na-eweta n'ọnwa? You say na ị na-eweta 50,000 nwaanyị ka a ga-achụrị. I say na ọ na-eweta 100,000 I say oya divide into two give her one. Ịbatalu ụlọ nọ gị iwe sị na ịbụ asị gị na nwaanyị wee nke izizi ịnọdụkwa n'imi na-akwụ ya ụgwọ o ji ete kia ụmụaka gị na mumu dey do court wedding na mumu man you be mumu man if you accept to do court wedding ụmụ nwaanyị na-ala ala unu lala gị je mee court wedding o jiri gị na mkpụrụ amụ ka o ji gị imere na ọpịwa anya ọ ndị anụ nwunye valalụ je mee court wedding va bịara na social media na-agwa ya oledechie you are stupid you are this you are that bilini begide okwete be gị na-ekwero gị ndozi gị bụ onye na-abụ ikwu okwu nwaanyị asị gị chọta ọp na-ewetara nwoke mara otu o si a kọntrolu bịa ị ga-ebibe gị bilibe onye ọzọ they come they bring mat for you Edochia. They bring mat for you Edochia. Court wedding ba ja olunu. Obuna you Edochia mere court wedding kede we akada. Ndị court abịa. Even you know well account asset ye ni na kenyi ntotu gbuwa anya. Onya mere ụfọdụ ụmụ nwoke ji etinyere fa na cage. Tie gị na bottle kwuchita gị. Ama na ụmụ nwaanyị ama like ever. But we need to say the truth. If you don't like it, it's for your pocket. If you don't like it, it's for your pocket. Your mama melekọtụ wedding. Mmago melekọtụ wedding. Ị na-eje emekọtụ wedding. Ije masị gị, ife aja ahụ gị bụ unu wee je wee mee travel wee je obodo oyibo. You will use it and do travel. Go outside country. You will use it to go and born. Ị na-anụ nwaanyị ka iduli eje obodo oyibo je bili. Na when ndị na-edu nwaanyị ba wee je obodo oyibo, almost 80% of them na-ebezi akwa tata ụmụ nwaanyị ba arapụ gova. Their wife have left them. They have left them behind. They have left them. They're living with tears, sorrow. The second way, the second step, you get in your akpa. After asking question, when I say wine, nwoke bịalibebe. Nwoke ni budi bi n'ụlọ na-amarozi iru na azụ ya nwa onye Igbo na invite son-in-law na abụbere son-in-law fiancé nwa gị ị na-amị invite for dinner asị onye ọcha ịbụ onye Brazil ka ọ bụ onye Porto Novo ka ọ bụ onye Italy amama onye indigene ebu iche. Bịa Davido si ọfụzi ya moto ahụ. Ndị bụ nwoke bụ di bi n'ụlọ mụtara nwa nwaanyị di na-abịalụ na-amarụ iru gị n'azụ gị ị marụ na nwata nwa okorobịa na-abịa ịnụ nwa gị ga-abịa with a mark of respect na ọ bụrụ ngwa ọ ga-eme invite
Oh yeah, bring that your fiancé, let me see. And I yala. Nna go melotua. Bring your fiancé. Onya melo ejibulu inyecha nwoke udi iru abo odulu nwa gị na lue n'ụlọ. O mebi ibe dị mma. Maka gịnị? Ofugo gị si finish, ofugo gị. Nke bụ nwoke a na-abịa ịnụ nwa gị nwaanyị nwere ụdị pride ị ga-etikọdụ n'ime. You are the man of the house. Isi mba asị mba. Isi asị onye ka ejiwu abụrụ gbakachie n'oche. Ịnọdan. Iwe na-ajụ papi ese na ọ bụrụ onye nwa ka ị ajụ ese. Nwoke tata nwa gị taa nwoke nwere ike duru ndị enyi ya batazie na-asị gị dadi abịa m ịnụ Ifeọma abịa m ịnụ Ifeọma ọsị Ifeọma nwa m ịbịara ịnụ ya ewu ịbịa ịnụ Ifeọma eya Ifeọma sị na ọ bịa ịnụ gị ma onye ọ bụ coward. Nwa okorobịa adịrị ekwu okwu ịnụ nwaanyị ma ọ bụ na ọ kpọtara onye ga-ekwuli ọnụ ya. Ị ga-akpọta onye ga-ekwulu gị ọnụ gị. Ọ bụrụ na papa gị anọzi ndụ kpọta nwanne papa gị. Unu anọdụ owe nwanne papa gị a n'ichie malichie ibie. Kpakpakpam yes. Batawa. Nna ka ime ọ dị mma ka ime ọ dị mma. Ọ bụ mmụnwa bụ ichie nwata ka ibie. Ọ bụ mmụnwa ichie nwata ka ibie n'alụ. Ọsọ ichie nwata ka ibie nke bịara m ichie mgba. Ọsọ kedu nke eturu gị. Ọsọ na mmụnwa bụ ofu mba ji ya na-abọ n'ụkpa. Ịtọ ọnọdụ nke bụ nwa okorobịa bịara ịnụ nwaanyị n'aka ka anyị ekwe gị n'aka nna aka ka ime ọ dị mma ọkwe gị n'aka ịnọdụ ichie talk to ichie don't talk to small boy, not small boy ka ị bụ. Ichie wee onye nna anyị ichie ọsị anyị atagokwa n'ọjị daalụ ịnabatara anyị ọfụma. O nwere ibe anyị ji maka ya wee bịa ọsị o nwere fatụbagodo inu na ife eji wee malụ okenye bụ ọtụtụ inu. Ọsị ichie ka nkọrọ gị ịma na awa ada agba esi ofifio na nkịtị ọsị eziokwu ka ị na-ekwu nna gị mụrụ gị. Ọsị na o nwere ofu ahụ chala acha dị n'azụ ụlọ be gị anyị bịara ka anyị ghọlụ. Ọsị ya akwụ dị n'azụ ụlọ be m famalugo ịma ife meliva ji atụ inu a bụ ka ị na-ama na the language ma na-asụ. But with psychologically you will be understand because ndị na onye ndị na ya yi akpago ịmalụ ife na-ekwu. Forget about the language. They are trying to confuse every other person n'ebe ahụ. Nye ga ji wee were okwu wee na-ebi n'unu. O ji wee bụrụ ụfọdụ ga-abịa sị gị o nwere ụdala dị n'azụ be gị anyị sị ka anyị ghọlụ. Iwe gị na-asị ya dadi ọ bụrụ ụfọdụ ụdala ga anyị bịara ịghọlụ dadi ọ sị gị taa kpuchie ọnụ ka okenye ekwu okwu. Taa kpuchie ọnụ ka okenye ekwu okwu. Okenye na-abụ ma ala onwefe inu ka ha ji ekwu okwu. Ọsị eziokwu ọsị ọgọ ịma na ọ na-abụ ezi dị mma ganye ugboro na-abụ ọhụ ya. Ọsị ọhụ ịma na ọgọ bụ chi onye ọhụ ya. Inu ka ha na-atụ o were inu gwa ibe niile ọ ga-agwụ ya. Ọsị ya kedu nwa m nke ụdala ọsị ụdala dịkwa n'ebe m eri ka kedu ụdala nke bịa butanụ m fan ebe a. Kedu na ụdala nke ọsị ya mgbe a ka papa gị ga-etie gị ntị sị gị nke kpọrọta nso kedụzi nwa ya nke ọsị ya nọ ọjọ ugo nwa m nna yisi ọnwa gị nke a na-akpọ ọjọ ugo ọsị ọjọ ugo nwa m ọhụ ya. Oya listen, the duty of mother. The father amanje kpọba nwa ya nwaanyị direct. Kedu the father ga-eme? The father have to call the wife. Onye ka o ji wee bụrụ. Do you ask yourself reason o ji wee bụrụ na papa gị chọọ inye unu ife onye mama ga-enye gị? Kedu reason o ji wee bụrụ na papa gị chọọ inye gị ife onye mama ga-enye gị? That is when there was a respect. Ụmụaka ada agba nna bụ okwu direct. Nwatakịrị chọọ ịgba nna okwu ọma nne anya na mkpụrụ anya mgbe egwu dị. You talk to your mother will go and talk to your father. That is how it is. Mbọsibụlugbo ọ bụrụ ọzọ gada anụnwa nwaanyị ga-ejekwa je were ego udie kwụara ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ọnọdụkwa n'enyo na-agwa ụmụaka ụnụ afụra na papa ụnụ ada akwụrụ ụnụ ụgwọ akwụkwọ n'ụna ọgwụ na afụra na papa ụnụ ada akwụrụ ụnụ ụgwọ akwụkwọ n'ụna eri unu ji wee bụrụ mmadụ bụ mụ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ kedu ebe m na ewepụ m ụnụ ama nli n'ụna. Nwaanyị anọdụ na-akọjọ di ya mgbe mbọsibụlugbo na nwaanyị ama nkwe ka ụmụaka kpalie nnafa ọsị taa kpuchi ọnụ
Kedu ebe ụmụaka egwu na-atụkwa ụmụaka ịkpalị nnaba nwaanyị na-agba ọchị ịgba di okwu sekpulan wee gba di okwu ka ụmụaka ịma na ụmụaka gị na-eme gị anya fụ how respectful you are to your husband. That is when they will learn how to respect their father. That is when they will learn how to respect their husband when they will be in the husband's house. Ọ bụ seketa papa Ngozi ụfọdụ na-akpọ di ya afịa bịa onyeka bịakwa were ego a ego ezukwu isi nri n'ụlọ you will be talking to your husband anyhow. So, as a mark of respect, the father will now call the wife. Imagine if na-akpịa ọ bụna ị na-akpịa sweet, ọ bụna ị na-akpịa mmanụ anwụ, ọ bụna ị na-akpịa nke nwa, ịkpọzia nwunye gị, ọ bụna ị na-akpịa onye nwa. Mama Ugo, ọ sị nna anyị ọbịa jee kpọọrọ m ọjọ Ugo. Nwaanyị ọba n'ụlọ nna anyị ọba n'ụlọ ọ jee kpọọ ọjọ Ugo apụta ọjọ Ugo nwa m ọsị ya nna anyị ị maara onye ọ na-alụ aka bụ nwa aka okolobịa na-asụ na ọ bịara ịnụ nwa ị maara onye ọjọ Ugo akpụli ya m mbọsị bulu ugbo mgbe ivelede ọjọ Ugo akpụli ya m were ọkpasịrị ive na ọbara atawa mbọ ya obodo na-enye anya n'elu daadi ama m onye nụnwa bịara sị ka ọ nụba gị ọsị mara onye ọsịa na onye anụnwa butere mmanya ya na nna ya bịara pasị na ife ba bịara bụ ka ba nụba gị nke na ya kpapụgo ụdị nkata ọsịa ngwa gabazie onwezi ebe ọzọ nwoke wee nabata mmanya wa ji wee bịa mmanya ọkpa mbata o wesị ya ichie ọzịa unu ga-anaba mmezitelu unu ozi ọkwe mgbe na ichie nabalị kedu ibe nwoke enu ga-eme nwoke na-akpọ nwanne ya nwoke bụ nna m nna ọjọ Ugo akpọ nwanne ya nwoke jee meet the eldest man na beba kpọnya si ya na ọ nwekwara onye bịara ọjọ Ugo dị ọsị eziokwu ọkwụ ya ọsịa kedu onye ebe ọ bụ ọsịa na ava bụ ndị osi na ọkwụ ya ọsịa na nsogbu adịrọ mgba ka ije ka iju ese ọkwụkwa gị famili basi ọkwụ ya ọsịa fasị na ava bụ ndị bụ oke afọ na osina ibe nwoke na-abụọ na ga-eme bụ etinye mbọsị ya eje ụbọchị nkwọ na-abịa mgbapụta n'ụtụtụ ka ijebe ọpụta mbọsị nkwọ ahụ na-abụ ekunye ya gbachọba bụ onye ichie onye nze na ọzọ nọ n'obodo osina abataruo egbura babababam nna kedu ọsị ọ dị mma ọmụnwa bụ ọzọ Ogbuefi mụ bụ ọzọ Ogbuefi na Achala ọsị ọzọ Ogbuefi ịtọ ịda ọsị kedu nke etu gị ọsị na onye bụ ọzọ nwa Chinemelụ ọsị ọzọ nwa Chinemelụ bụ anacha n'aka ọnadan ọsị ya nna anyị iwe wena gị ọ dịkwa na mma unu ji wee bịa ụmụnne m ọsị ya na ọ dị na mma nna anyị iwe wena gị o nwere ife anyị ji maka ya wee bịa ịmarụ ezinụlọ ndị be Okolafọ ọsị Okolafọ ọsị ya na ọkpọli ya afọ ụmụnna bụ ọgwụ ya ọsị ya na ọ nwere nwa okolobịa a na-akpọ Amaechi ọsị Amaechi nwa okolobịa bụ oke ama m ya ọsị nwa okolobịa afọ kedu ka ezinụlọ fadị ọsị dị ezinụlọ fadị kwanụ mma ọsị na ife njakwa gị bụ na nwa okolobịa abịala ịnụ nwa m kedu ezinụlọ afọ dịkwa mma nwata ya nwaanyị ịga di ọsịa na ezinụlọ afọ dị mma fa dị mma fa na-eme ọfụma fa na-ezu ori ọsịa mba fa bụ agbaala ọsịa mba ndị befa na-etigbu nwaanyị ọsịa mba na o nwere agbọ bụ na fa na-eti nwaanyị ife yes o nwere agbọ bụ na fa nụta nwaanyị fa na-etie ife otiti nwaanyị ife ọbụla part of our tradition nwoke adịghị eti nwunye ife nwoke ọbụla na-eti nwunye ife bụ coward in fact ọ na-abụ nwoke tie nwaanyị ife ụmụnne nwunye ya ajọ ọgụ ụmụnne nwaanyị ajọ ọgụ jide nwoke si ga-ame nwoke na nwoke pụta ka eme
ọ ya afọlele maka ọgbọ onye kwu okwu ọgbọ onye asa anya oge welele ọgbọ nwoke afọ na-anụ nya bụ nwaanyị nọ na famili ya fapụta fa chalenji ya tiketi anya arụ ka ebe ọ na-etili nwa ba nwaanyị ife nwaanyị mejọ oge bịa kpesa anyị go to the family go and complain they did not give you the wife to beat ụmụ gị ka ị ga na-etipi ịmatị nwunye gị ife isi ya sacrilege in our land ọ bụrụ ezigbo ife nwoke itu nwunye ife so mgbe unu jisi ala ese wee jụta ese ọbụna Amechi n'ezinụlọ Amechi fa na ọ dị mma unu ekunye unu ejebe n'afa wee jejuo ndị ichie dị na be unu na Ugochi ejebekene di nya na Amechi anụba n'ezinụlọ ndị be Okolafọ ndị ichie unu anabatakwala ya gua asị na ọ malụ mma na ya ga-amụta nwa ị ga-ajụcha ọ ga-amụtakwa nwa ọ ga-emekwa nna emechie tọpik nke a unu wee naba ewezie ozi nna Ugochi na nwanne ya nwoke ewezie ozi wee jee gba Kingsman gbagwabasịba na-ekwu ibe na-eme Kingsman wee weta list wee debe ewezie ozi wezie ndị be Ugochi ndị be Amechi ndị be Amechi wee ya ata azụ mgbe na ebe na-ata azụ fama ndịzi mmadụ na-abụ na ọ ga-adịzi karịa maka gịnị ifefa ga-eme iti ga-eri nna mgbe na fa bịazi ala ewe nyebe list eji anụ nwaanyị list eji anụ nwaanyị na-adị ụzọ na-abụ mbọsị bulu gboo ọ maka ụfọdụ na-abụba jee n'afa azịba na ịbụ eze nwaanyị na-asị mmadụ niile ya emesị eze nwaanyị mmadụ niile ya emesị eze nwaanyị list eji anụ nwaanyị mbọsị bulu gboo na-adị ụzọ list na-abụ ọ na-adị ụzọ list na-abụ owu list bụ ihe ị ga-eme wee n'ụlọ nwaanyị nke abụọ bụ akwụmụngọ a ga-akwụ na mmili a ga-akwụ ngọ na mmili apụta na list a ga-enye gị list nke izizi na ị ga-eme ọ dị part 3 ọ dị 3 types of something in things ị ga-eme ọ bụrụ ada emekọba nche ọnụ wakịta ga-abata na-emekọziba nche ọnụ ada emekọba nche ọnụ nke izizi bụ ọkụkwụ aka n'ụzọ ibe eji akụ aka n'ụzọ nke abụọ bụ omume ego nwaanyị mgbe na nwoke bịara kwụọ aka n'ụzọ na-ebu mmanya abịa ewee kwụọ aka n'ụzọ na-abịaghị enu ya ịkwụ aka n'ụzọ bụ ibe a na-akpọ engagement unu na-eje kịta nwoke abata osepụla ana will you marry me nwaanyị ka ị na-ajụ ma ọ ga-anụ gị will you marry me nwaanyị ja na-anụzi gị nna anọ m na program Emeka mgbochi ya ga-azụ na mụ na-eme ibe kịta nwoke na-ajụzi nwaanyị will you marry me agwali m unu the other time whether you believe it or not any man that is kneeling down for any woman is downgrading himself spiritually. It has a spiritual effect. It has a spiritual effect. Onwero ka nwaanyị ara na ka nwoke sekpuoli ana. Ụmụ nwoke be anyị ada aba wụrụ anything, even your fellow man. Ejiri ya wazụ anyị. Ọnụ wakịta anụ nwa ka a na-emezi ya. Ndị Hausa na-abịa aba frustrate, ndị Yoruba na frustrate. Ndị Hausa amara m ka ha si eme nkebe. Mana ndị Igbo bụ ọkwụọta ekeneze. Onye bụ moto nwa na-akpọ akpọwa jeep mgbe ahụ. Mgbe agụ iri ruo Nsiba na ụfọdụ ndị Biafra jeli izute Queen Elizabeth na ụfọdụ ndị Yoruba ma ndị Hausa mgbe ha jeli izute British Empire na kontrolu Nigeria kịta. Mgbe ha jeli izute Queen Elizabeth wee si na moto wee litue. Amaka njara ga na-aga ka ịgbanyụọ ebe a ga na-aga ịgbanyụọ ya ka mmiri nna m. All the traditional rulers of Nigeria, both the Obas of Yorubas,
the emirs of Hausas, the Igbes of Igbos, all of them now be on the queue to welcome the Queen Elizabeth. Whatever. All of them will go to welcome Queen Elizabeth. Mgbe o lulu tọọnụ ndị Yoruba ọpọneze niile babụrụ Queen Elizabeth as Chukwu when not frustrate, they are frustrating to greet. Olu nke ndị Hausa na-ebusi ikpere n'ana upon the leaders of Hausa land, they are greeting na-ebusi ikpere n'ana owelutu ndị Igbo. Mgbe o lulu agụghị iro nsibe na Ojukwuve, they stand up kwue n'aka ba stand up na-ekwe n'aka. Ibe gwelu Queen Elizabeth iwe bụ na Ojukwuve ekwere ya n'aka maka gịnị? N'ala Igbo nwoke adịghị ekwe nwaanyị n'aka, na nwoke na-ekwe nwoke n'aka. Nwoke na-ekwe nwoke ibi ya n'aka. Onye mere o ji wee dịka British akpọrọ anyị bụ ndị Igbo asị too much. Bakpọrọ anyị asị bas na anyị nwere respect. Fajọrọ ka anyị na-efefe ka Chukwu. Fajọrọ ka anyị na-efefe ka Chukwu. Otu a ndị Hausa ma ndị Yoruba si efefe. Bịa kpụrụ na ewu aga n'ibe a. Bịa izu kpọpụta na ewu a n'ibe ka nna m ibe. Bulie bulu ya n'ibe a. Mgbe o lulu agụghị iro nsibe, when the ụmụ nwoke nke so Queen Elizabeth, when they came, agụghị iro nsibe nye aka kwụnye n'aka aja anya aka ka nwoke. Honor says, why you guys did not bow before the Queen? Ozia, Nandi Igbo water Keneze, we are the people that stand and greet King. We don't bow down for anybody. Not to talk more of woman. It's against our culture and tradition. We don't do that. On the gauge, we are Jibu and above water Keneze. Where about your water Keneze? Ndi Igbo water Keneze. We don't bow down, even Alose. We don't bow down for Alose. Magando ka sege na ndị anyị na-akpọrọ alụsị isi ana. Ndị Igbo ba anyị ada akpọrọ alụsị isi ana. Ọ bụrụ na ị na-akpọrọ alụsị isi ana, stop it. It's not part of our tradition. We don't bow down for anything. We don't bow down for anything. Anyị na-akpọrọ alụsị isi ana. When we want to talk to alụsị, you sit down. Nke na alụsị na-ekwu okwu, na-agwa alụsị ebe ịchọ. Anyị adịrị ezebụla alụsị ana. Anyị adịrị akpọrọ alụsị isi ana. Stop bowing down for any alụsị. Bowing down for king. King is not part of our tradition. Kingship. Igbo ewere eze mbọsị Igbo. Ọ bụ British Empire force la anyị ji wee webe igbe. Anyị ewere igbe a na-akpọ igbe. Nke nụ asị gị you bow for igbe. Ọ British mere anyị ji wee bow over. I never bow to anybody. We don't bow for Igba. We don't bow for anything. We don't have Igba in Igbo land as custom and tradition in the olden days. We don't have anything king. Even you want to bring in Zanozo, the highest respect here in Zanozo Eto. That is the highest respect. You can't bow down. When as a woman or a man of Igbo land, if you are training your child, especially your male child, train them not to bow down to anybody. Train them not to bow down to anything. Do you know that some difficulties we are passing through today is because we are bowing down for some grotto of Virgin Mary. We are bowing down for cross of Jesus. I never we are bowing down. Sebulana, woke buamu. Abatale Sebulana, Sebuleva Olabo.
Agba cement ka ị na-esegbula ana akpọ isi ana anya. Cement na iron. You bow down for cement. Akpọla akpọ. It reduces your spirituality as a man. It's not advisable. Don't you bow down for anything. The only person you will is a Bumulana, but your father. Your father. But again, your father is your God, but your father. Namalifa Masemwe se Bulian. O ibe ga-esi ezigbo ike iwe sekpulo nna gị ana as a man ibuga amụ o nwere iwe bụ nwoke. Stop bringing down your glory because you want to engage a woman. You say, will you marry me? Will you marry me? Emechazi ọbụla ya na anụ gị. Ịmara n'obodo ndị ọcha bụ nwaanyị na anụ nwoke. Data anụ nwaanyị emebe gị ka nwaanyị nọba nwoke na be anyị. Will you marry me? It's high time we say no to some nonsense and rubbish. Let us say no to some rubbish and nonsense. Ịkwụ aka n'ụzọ bụ engagement, akụga aka n'ụzọ, of which onwere ọzọ onye ọzọ ga-abịazi kwụ aka n'ụzọ ma ọ bụrụ na emere ndị na-inform na onwegokwa abịara kwụ aka n'ụzọ na onye akụrụsa aka n'ụzọ. Ọ dị ụzọ ibe na-atọ a na-eme n'isi nwaanyị. Nke izizi bụ ịkwụ aka n'ụzọ. Nke abụọ bụ ime ego n'isi nwaanyị. Ime ego n'isi nwaanyị. Mgbe na-emele ego n'isi nwaanyị, ọ bụ mgbe ahụ ka nwaanyị na-akwalụ ngwongwo ya ejebe di ya ka ọ jee mụọ aka ndị di ya ka ọ mara ma ọ ga-egwegwu ya obibi. Ụfọdụ obodo na-eme ya n'ofu mgbe arọ ka nwaanyị ji eje. Ụfọdụ obodo nwere iwu ya si n'ọnwa na-atọ ka nwaanyị ga-eje. Ụfọdụ obodo si n'ọnwa na-esi ka nwaanyị ga-eje wee gaa mụọ ma ọ ga-egwegwu ya obibi tupu abịa gbaa nkwụ. Ịgba nkwụ bụ the final stage of getting married. When a woman now go to the husband side, wee batalu ebe ahụ wee nenebe onene ma nne di ya ma ya ekwekwa bi, onene ma ụmụnne di ya ma ya ekwekwa bi, onene ma nyabụ di ya ma ya ekwekwa ya bi. Mgbe o megide ọ bụ na ọma nkwu ya bi, nwaanyị akụchi ike ọ naba ọ batalu ọgwa nne na nna ya sị ya mma mmenwu ive a. Ọ dịbere late. Ọ mgbe ahụ ka a na-refund the bride price. The bride price nwoke kwuru n'isi nwaanyị arefọndụ anya nya si ya na ọma nkwa omume biko ị na-eti nwa m ife omenkwa omume. Mana mgbe nwaanyị nọọlụ wee nọ ibe dịka otu ndị obodo ba si eme ya na omenala ba wee n'ozue nwaanyị wee naba be nna ya wee batalue ndị be nna ya wee jụọ anya kedu ka isi wee fụ ebe bụ ọsị ya na ọmaka nne di m metara m mma nna di m amaka nne di m na-alụ ọrụ agụ amango m ọsị ya na agụ amango gị ọgwụ ya ọsị ya na nsogbu adịrọ. Ibebe ga-emezi bụ ndị be nke nwaanyị ezialụ ndị na ozi si ya bịazie na bịa gba anụ nkwụ na nwa m nwaanyị ekwetego na ụnụ ga-anụ ya. Na nwa m nwaanyị ekwetego na ụnụ ga-anụ ya. Ọsị eziokwu ọkwa ibe a ga-emezi bịa gba nkwụ. N'ezie the highest mistake anyị na-eme, nwaanyị emele ego n'isi ya dịbere married. Nwaanyị emele ego n'isi ya ọ bụ na agbarọ nkwụ ịma na ọ dịbere married. Kedu ibe bụzi mgbe ọ bụ a na-agba nkwụ? Ọgbamnkwụ ndị be anyị bịazekede atọ na otu agbamkoku. Many problems anyị na-enwe na families because of that agbamnkwụ. Ndị wee gwe gị
Marriage is beyond your imagination. Marriage is spiritual. Marriage is beyond your imagination. Marriage is spiritual. Mbosi ava a ga-agba nkwụ, kedu if the highest ceremony dị there? Ife a na-witness bụ onye nwaanyị ga-ebunye mmanya wee nwa, nna bụ nwa ga-agbata mmanya nkwụ. Nkwụ ka eji eme ya. Ndị be anyị kịta na-ejizi koku eme ya. Ndị be anyị kịta na-ejizi juice eme ya. Onye mere na so many marriages adịra last. Marriage bụ between the mortal and the immortal. It's between the spirit and the immortal. Nwaanyị emere ego n'isi ya gara na-aza afa be nna ya, ma mgbe ọ bụ na agbalụ nkwụ n'isi gị ichenji eli afa ịzaba afa nna di gị, ịzaba afa be di gị. Maka gịnị? Spiritually you are now a member of their family. Mgbe a na-agba nkwụ, nna m nwa ga-agbanye mmanya na kọp maọbụ whatever. Nna m nwa ga-agbanye mmanya na kọp n'iko wee gbọ nwa ya. Nwa ya nwaanyị abatala okpusi ibele na abọ na ana. Otu ndị Igbo si eme ya. Tata nwa just na mere asọsọ na agbamnkwụ. When your father call you as a daughter, you bow down for your father. You are a woman. You need them. Yes, daddy. Obuya gị mmanya. Ugochi nwa m. Ọsị ya saa. Tata nụ wee bụ m mmanya. Wee na-agọ n'afa nna nna anyị ba. Wee na-agọ n'afa ndị isi ebe nna m. Wee na-agwa nna m Okeke, nna m Okoye, nna m Okafọ, nna m nke nna, nna m nke nna. Si ya na ọtata ka nna rọfe gị n'aka di gị. Na be di gị nụ ị na-eje, ị ga-amụ ozuzu Eke, ị ga-amụ ozuzu Oye, ị ga-amụ ozuzu Afọ, ị ga-amụ ozuzu Nkwọ. Ịma nwe nsogbu na be di gị abụ, ịma nwu n'ike, di gị ama nwu n'oge. Mgbe na ọ gọbara ọfọ agọsi ọfọ anụnwa, o buru nya bụ mmanya ọtasa n'ala. O buru nya bụ mmanya, o bunye Ugochi. Ugochi ewere nya bụ mmanya, o gbudi ya aka maka ndị na-atụ egwu maka eti poison. Ugochi etebe egwu, Ugochi etebe egwu, Ugochi etebe egwu. Ụmụ nwoke dị iche iche anaghị Ugochi mmanya fa bunye mmanya. Ugochi bụ inu m mmanya, Ugochi ajụ. Ugochi bụ inu m mmanya, Ugochi ajụ. Ọ bụrụ onye sponsor ndị occasion ga-anụ Ugochi. Onye ga-anụ Ugochi bụ onye Ugochi bụ ili mmanya. Anybody that drink that wine automatically has become the husband of Ugochi. That is tradition for you. It's spiritual. Mgbe Ugochi bụ ili mmanya, many spirit is following Ugochi to know the husband that is about to marry Ugochi. Ọ bụrụ mbọsị, ọ bụrụ na nwoke sponsor, nwoke na-abụ ọ sponsor for marriage ceremony. Na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, ọ batala na-ayọ ochie. Chukwu menụ mebele ka Ugochi na-ebu n'onye ọzọ mmanya. Menụ mebele ka Ugochi na-ebu n'onye ọzọ mmanya. Mgbe na Ugochi bugidere mmanya, bugide mmanya. Wee batala wee bunye nke bụ nwoke mmanya n'aka. Iwe buru mmanya bụ wee ṅụbili ya. You must drink from the wine. Ọ bụrụ na ị ṅụrụ mmanya bụ, you know it, you are not legally married spiritually. They don't know you. You throw away the wine. So ụna nrọ di na nwunye. If bụ the maintain of that anumudi bụ agbamnkwụ ahụ, nkwụ ahụ ebili gị, you must have a test of faith. Mgbe nke na chi gị etozuru egwu mmadụ echiri gị poison. When you did not drink from the wine, you are not married. Or you can get ya na-eme. Unu ka just you are engaged. Maka na ekwuga ka n'ụzọ mego. So you are just engaged. Unu anụrụ ide anụ nwanyị. Enyi ka nke na onye abụ nke ya bi na-eme. Ọzọ anya nwale gị nwa 20. Do you know the most affected part of this? The most affected
part of this bụ ụmụaka niile a nwaanyị a mụrụ gị ọ bụ na fa use your soul name wee mee spiritual work, it will not work because they are not recognized spiritually in their father's house. They may be answering your name, but it will not be working for them. Ụmụaka niile nwaanyị a mụrụ gị, none of them will be progressing. They are using the wrong name when they use Afozo. Or brought their name. And many of us in these challenges. Here, I think you can have again. Is there another more Lazarus Daniel? Lazarus Daniel. When they finish doing the work, it will not work. Never you know like yes have on your cha. Animal Junu. Ndi ocha no na na-aza Emeka. Ndị ọcha nọ na-aza Chukwudi. Ebe ọ bụ na ndị ọcha si n'eluigwe bụ eluigwe mmadụ niile. Ndị ụka gbalịgasị gị na Chukwu kele ndị ọcha ke ndị Igbo ke ndị Hausa na mmadụ niile bụ eluigwe ka ba ya eje. Ask yourself, kedu ibe mere na o ji wabụ na ndị ọcha mebe mmiri Chukwu ọ bụ na eme baptizim? O nwere onye ga-asị ka ọsa gaa n'okeke as baptismal name. Why are they not answering Emeka as their baptismal name? Why are they not answering Ugochi as their baptismal name? Why are they not answering Ijoma as their baptismal name? Why ndị ọcha adịrị aza Amaka as their baptismal name? No ngụnwa bụ ibe dị mma ịza afaba ma afọ anyị na-emebe ifela famaza nwa afọ anyị ma ị ga-aza nkeba. Ị na-aza Daniel, ị na-aza Eukeria, ị na-aza Lizzie, ị na-aza Joshua, ị na-aza Jacob, ị na-aza Iso, ị na-aza Patromi, ị na-aza Christian. Ndị ọcha niile na-aza Emeka, ndị ọcha niile na-aza Chukwudi as their baptismal name. Maka na agwa gị n'eluigwe bụ eluigwe mmadụ niile. Ị mara na ị dị brainwashed. Ị mara na ndị ọcha brainwashed gị. That's why when you use those English names to do spiritual work, it will not work. Mgbe ị na-aza Austin Jacinta, onye bụ Austin Jacinta Austin. Jacinta aba gị bụ Jacinta, aba nna gị bụ Austin. Iwe weli ewe jee chụọ aja mmiri. Ịchụzi aja mmiri, ndị mmiri amara onye na-ekwu. Mmadụ gị na-achụrụ aja, onye ọcha gị na-achụrụ aja. Austin Jacinta, bụ eje chọba ya bụ Austin Jacinta. Na aba ga bụrụ Austin Jacinta. Abụ Igbo gị, ụfọdụ ndị be anyị ọ nwere nna gbara afọ mbọsị asị ga abụ Igbo gị ọsị na ndị echefugo. Ije afọ Igbo gị maka ichetara aba ndị ọcha. Ichetara aba ndị ọcha maka ichefuru afọ Igbo. Afọ Igbo gị iji wee dị ebube ka ichefuru afọ Igbo gị ọ ya bụ ijiri chụọ aja. Ọga, when your father did not drink the wine eji wee gba nkwụ mama gị, ọ bụ na ọ nwụrụ dị nkwụ, ịma na ịza afịa na ọma wọk. Yes, ike webụ na aba nna gị na-aza bụ Ndukwe. Aba gị abụla Emeka. Ọba mụrụ gị baa gị Emeka. Ị na-azazi Emeka Ndukwe, ịchụ aja ọma wọk. Maka gịnị? Daadị ị ga-anwụrụ mmanya o wufuli ya maka enye poison. Onye na-anụ mama gị bụ ana, onye ṅụrụ mmanya bụ ana. So your mother is a husband of the land ebe a wụrụ mmanya. Yes. The name you will use or work the surname of your mother. Go wake you use. Etu aja nabati. Maka gịnị? Ndị be mma gị recognize gị, ma ndị be mpa gị recognize gị. By blood, you are member of the family. By spirit, you are not member of the family. You are not recognized in that very family. So people na-ejizi maka ivele ndị a na-akpọ ndị be agụ maọbụ nwa agụ. Ọ sị na nye azabago Nwachukwu. Mgbe na ịzabara Nwachukwu, that is not your name. When you do spiritual work with the Nwachukwu, maka mana abụ ndị bụ unu bụ ndị be agụ. Mana unu ji maka ụka change enye azabazia ndị be Nwachukwu.
It will not work. Go and check those families. Go and check them. They are suffering. When you do spiritual work, it will not work. Ụfọdụ n'ime anyị na-anọ obodo oyibo izie enyi gị nwoke maọbụ nwanne gị nwoke na-abịa anụgharị gị nwaanyị. Nwanne gị nwoke ebe ịnụ nwaanyị na ọ bịa irepresent gị. Ọ bụrụ anụ na ọnwa mmanya anyị ịma na nwunye nwanne gị nwoke ka ọ bụ. Mgbe ọbụla ị natara ụlọ wee laa nwaanyị ahụ ịma na ịlara nwunye nwanne gị nwoke abomination. It's a sacrilege. Ụfọdụ na-asị mpapa ya represent ebe omenala na mpa gị represent ya gị nye nwa na nwa wee ṅụ mmanya ọ ṅụrụ anị mmanya ahụ ịma na nwunye nna gị ka ị na-ala ị na-edina nwunye nna gị as a young man in obodo oyibo. My daddy girl will stand for me. I've sent my people to go and marry her. You send your people, you marry your wife for your people. You do not marry. You are not married. Come and do the needful things. It was layman. Came on in go wine. All the many of these things, the very over them wife, I'm not one a believer. Many of these things, even among wife, I'm not one a believer. Let me just teach you small thing. Oh, when you fever, of what did you be a Maria? Managamba some things in a man affects. Magagani, I never go computer age. On your 21st century, 21st century. Gawa Malinka. All things are passed away. Manika Nazabo Budogi. All things are passed away. What says Zabo Budogi? Yes, I'm on Brazil, Mabonia, Canada. And Yamana, all things are passed away. This is now neighbor you mutu, Mabnebo on Yoshina, Mabnebo on Yakwa, Mabnebo on Yarondizuago. It was a neighbor, and Arondizuago, all things. Abam Bochi a couple, for Sazia, Kaman Ebrozo Ibo. Otis is not passed away. Is Ava Ndiocha, Oblonia UK, Bolo, Oblonia British, Bolo, Onya de Majabolo, Omwanya and Wasson of our support to Roman and I, Jabelo Bodo Ibo Jebi. And you need the rune Nabani. For the fact you are still living in Igbo land, you must do something that tradition say, whether you like it or not. Over the same Moja, na-ege obere na mma akpụ n'oku nụọ nwaanyị ọzọ nwunye m makwa na ọ bụrụ ofu nwaanyị ka mma anụ ọ makwa ama ọbara na-asị gị take permission from the first wife. Permission gịnị? When there is no peace ga ebe na-etekele permission mgbudo dị ka ọ na-abụ nwaanyị pụta kpọrọ nwunye nke ịbụa sị anyị achọrọ ịnụ nwaanyị nke ịbụa nwunye nke izi anyị achọrọ ịnụ nwaanyị nke ịbụa ịmakwa na nwaanyị mgbe mbọsibulugbo na-abụ DNA meti ya mmadụ nna o wee n'anya ọbụna o nwere nwanne ya nwaanyị na-akalụ akụ na bebe na-anụbere di ọjọọ gba di esi ya ji anọba nwanne ya nwaanyị. Yes, nwoke na-anụ nwa the same sisters ofu nwoke ọ bụrụ abomination. Ofu nwoke na-anụ the same blood ọ bụrụ abomination. Yes, o mere eme. O nwere nwa agbọghọbịa ga na-akpa agwa ọfụma nwaanyị a na-anụ ene ya na je gbadie nna anyị ọ gwebụrụ nwatakịrị a na-akpọ Chichi alaika m omume nwatakịrị bịa nụta nwatakịrị kedu anụ nwa ndị be anyị sisi na-alụ ọ bụgolo alụ na ụmụ nwaanyị gaba na-awụgharị ebe niile onye ọbụla egbucheche gị ikpere n'ọnụ ụka ụmụ nwaanyị anyị na-adịzi 60 years without getting married, 45 years without getting married. One man, one wife. Imagine ụmụ nwaanyị dị 10,000 more populated than men. Imagine. Anya anọdụ na-adanye n'ọkụ. One man, one wife. One man, one wife. One man, one wife. Ọ na-akpọ anyị isi elu. Mgbe ọ bụ nwaanyị na-agba di ya, mgbe ọ bụ di nwaanyị na-agba nwaanyị na ya chọrọ ịnụ nwaanyị ejila aka ibe nwoke ji ejighi agba nwaanyị bụ
nwaanyị ejila aka ya nebe anya ka ọ malụ nwaanyị dị mma ya na ya ga-ebinwu. Mana mgbe na ịwawala anya ọ jee nụta nwaanyị ọzọ. Ibe na-emebe most of the men ba ji apụ n'ile aja anụta nwa. Ịmakwa na nwaanyị na-eji aka ya. O nwere nwaanyị na-amụta nwa gụọ onye Somadina. Ịmaba o ji agụ nwa ya Somadina. Ịmaba nwaanyị ji agụ nwa ya Somadina. Somadina mean two things. Number one, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụba amụta nwa pagba di ya nna anyị ebe ya agụ aba nwa bụ Somadina. Nwoke a magolo ile nwunye ya na-agụ ya na ọ na-agụ ya nya nụọ nwaanyị ọzọ na-asị ya ma mbụ. Yes. God draw your father. The originality of his name. O ji aza Somadina. Ọ bụ na papa gị na-aza Somadina. God draw ya reason. Nna anyị ife chọọ ka agụọ nwa anụnwa bụ Somadina. Ọzọ ya Somadina. Nwoke psychologically nwoke amagolo n'ife ọ na-agụ ya bụ gịnị nụọ nwaanyị ọzọ. Tata awamanya ejemakwụkwọ ije agba onye n'obodo Igbo asị gị you know the man is so wicked, you know. O were bụ m weje n'ala nwaanyị ọzọ, you know. You cheat, I cheat, you know. You cheat, I cheat, you know. Nwaanyị na-echi nwaanyị sị na di ya cheat ya na-ebutala ụmụaka ya ma bụ mmanụ mgbe anyị na-asọpọtụ mama gị asị na ịbụ nwata nwaanyị dadi ife ị na-alarụ n'ilo imere anụ mama eme mami biko nwe enyi nwoke biko you are bringing bad luck to yourself. When your mother go outside to fuck, he is bringing condemnation spiritually to your family. It's an abomination. It's a sacrilege. Married women don't sleep outside, whether you believe it or not. Population of our women are very much. Onye ka ndị mgbe ochie ya nara anya wee tinye na ofu nwoke nọba nwaanyị saa anụchagwo nwaanyị saa ụmụ nwaanyị adọlụ kabado. Look at our women now. All of them are going to mountain, praying and fasting, looking for husband. All of them know spiritual thing. You don't know that you are the captivity that is holding yourself. You hold yourself not to marry. Every hand holding my husband. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. You are the hand that is holding your husband. You are the hand that is holding your husband. Let me now teach some girls. He will find right men that will come. You have 5 right men that will come to marry you. When you lose all, you will never get married. You will never have peace in your marriage. Number 1, the first man bịawutelege mgbe na-akpụ alọfụ. Mgbe ọbụla nwaanyị bido kpụba alọfụ bụ mgbe di izizi ị ga-abịa ezigbo di. Ndị ọzọ enweghị iwe 20 suitors. Only 5 of them, only 5 among the 20, but the right men. They are the right men. 20 suitors. Before I go into that, Kambagi, after Gaba emesele ego nwanyị. After ga emesele ego nwanyị wee gbankwụ n'isi nwanyị. Eje follow list nke abụọ. Na m gwa gị na ọ dị 2 list a na-enye nwanyị, a na-enye nwoke bịara ịnụ nwanyị. All the 2 list a na-enye nwoke gịnị nwoke bịara ịnụ nwanyị. Nke izizi bụ nke ma ịkwụ aka n'ụzọ ma ime ego nwanyị ma ịgba nkwụ. Nke abụọ bụ ije kwụọ ngọ na mmiri. Ije megene kwụọ ngọ na mmiri. Ụfọdụ n'ime unu nke na nwunye gị na-enwe nsogbu bụ na maka na gị na nwunye gị achụkwụrọ ngọ na mmiri. Ọ bụ na nwunye gị akwụrọ ngọ na mmiri, ị ma na gị na ya ga na-enwe serious problem in your house. Maka gịnị? Di mmiri ya ga na-agbagota. O ji gwa bụrụ na ọ na-abụ nwaanyị nọkata otu a o juo isi anọkata iwe owebe gị unnecessarily mmadụ ibe na-ewe gị iwe.
onwere onye kọgọ ọnụ onwere eti gị ife onwe azụ ọgụ ụkwụ mana ịnọkọta otu a anọkọta feelings abata gị n'ime iwe ewebe gị ịmaba na-eme ya dị mmiri gị gbagota when your spiritual husband visits you, you will get angry unnecessarily because he will be angry. When a woman begin to get angry unnecessarily, begin to misbehave, you go attack Uluagi, many of you are as well can make it deliverance. Every spiritual husband. Kanto ganun. Unu bunde ni na jano no ka memma the deliverance. Muna kwetoro na tradition. Unu na jano no ka memma the deliverance against spiritual husband and spiritual wife. Kanju agi mgba na onye ni na bia n'igwe obu mgba abu ko ji wewe spiritual husband. E ha pe mu ana nwanyi obuna mabu nwoke obuna wala na mmụọ ebe si wa bi ụwa. Na na mmụọ ebe abụ o si wa bi ụwa. Na ebe abụ na o wele ezinụlọ na ebe abụ. O wele mama, o wele papa, o wele uncle, o wele ụmụaka, ọ nụrụ di maọbụ ọ nụrụ nwaanyị. Ị hapụ ịma. Mana ga brainwash gị. We are doing deliverance for spiritual husband. Every spiritual husband in this body. Oh yeah, back out! Back out! Mama. Yes, every spiritual husband. Oh yeah, pack your load. Oh yeah, pack your load. In Allah. You demand something they worry you. About that, but I say, I am about it. Even I man no can get over. I say, oh, let me talk. I say, I talk. Give her the microphone. I say, I am. Why are you disturbing me? I am living inside the house. I say, who are you? I say, I'm the spiritual husband. I was sent to destroy her. That thing will play Cabana art. There's nothing like that. It doesn't exist. Spirit cannot talk through you. It doesn't exist. They are fooling you. On your leg. On your leg, Abba. Why you did not tell your first wife? Why did not tell your husband? All first wife, you get what? Unna say tell the first one, tell the first one. That is not how to do it. Onya gbalege e malibo na pass through na family. Believe on yours. Do you know what he has been passing through? The senior brother of Yole Dochie explain it all. Nanko we have been telling him to stop that plan of getting a second wife, of which now this young man has been complaining to the family that the marriage is no more working. Maybe the wife is not respecting him. And the man will not be able to TV fella won't get put on you but that Macaro Moy can at least. I'm not one about that on social media. I see he cheated on me, he beat me, he did this. He be a support one. One go on social media when I come my marriage here boy a coward. A coward. One card who Jacalepoto. Obi vivele nwoke bata na ekwu ibe nwunye ya melie n'iru ọra maka whatever thing you kwuru aba bụ ife like ka ọ bụ so a man Yole Dochie ma nwepụta nwa ọnụ gịda anụnwa ụna amazi nwanyị akpesu na ibe na-ese ka ọ bịa gwaba gị na nwunye ya nwa ịmama nwunye na-echi ite on him ịmama nwunye nwelu onwere boyfriend you don't know you concluded baba nwoke mmadụ iyi na-abụghị ọnụ God will punish you. God will punish your generation for getting a second wife. Waiting concern you. Obibe mmadụ obibi ebirebe onye ọzọ. Ibilibe mmadụ ibiribe gị. Ono na ndavụ ọnwa. Do you know what that young man has been passing through? You don't know. Iche na-eji onye omeje ụka Sabat. Imaro na ọ bụ expenses nwoke ịnụ nwaanyị na-abụ. Expenses ka ọ bụ. A huge amount of expenses. Mbuluke
eji wee kwuwe okwu bụ ọ bụ na Yul Edochie chọpụrụ nwunye ya bụ n'ọnụ after getting 4 children for 5 or 4 children for him. Bagunu ga eji wee kwuwe okwu. Una anọdụ ebe a na-akọ eli ịmala ibe nwunye ya na-eme ya n'ụlọ. He said this to his family. Ọ gwara ya to the family. He said it to the family. His senior brother explained it all that they will be telling him not to go to that idea of getting second marriage. You might want to pass it through. You never know what he passed through. Over there, that's not scam. Yul Edochie is legally married to second wife. Whether you believe it's scam or not scam, whether Mojiazo presidential election of Nojiriazo, or just a opportunity, announce one as a president. Whether of a scam, but Yul Edochie is legally married to that very one who moji. Also, in one baggy, and he's kind of man, but why more can like it? Another no to another no to wedding concern you. Wedding concern you. No one who didn't kage. You know wrong kage never tell on your zone on a beer. Walking on when in I got primary school. When I got primary school, how many boys is in your class and how many girls is in your class? We're going to catch Georgia. Even in your family, now extended family, how many men are there and how many women are there? Calculate it and tell me. Imagine one you can walk over. Imagine one you can walk over. Nwoke bụ nwoke idiot nwoke bụ nwoke ndị anụ nwa na-alala eje eme court wedding wee nọdụ na social media na-abụ Yul Edochie ọnụ idiot wee nọdụ ebe a na-akọ eli na-akọgide nwoke ibia nke nwa na-aza daddy fridge wepụta na social media idiot wel chuga baby mama all over the nation batala ime Yul Edochie we be a course Yul Edochie. Coward woman being idiot, castigated God in one on divorce. Nabeli with Yul Edochie divorce from Munia. Man that the fridge divorce from Munia. O divorce from Munia, not one also. Nabeli with the Yul Edochie. Catabala China. Only can send the video send earlier. Send a million willow that the fridge let on the fire you go and chop cheat. Tell him that I say so. Tell that the fridge or that the whatever thing he called himself. Let me speak English. Tell him that I said, let him go and chop cheats. Tradition remain. You cannot come from Yoruba land and come and teach us our tradition. You practice your tradition in Yoruba land. We Igbos practice our own. Besides, in the Yoruba, they are no why. Yoruba men are not marrying one wife. You are here to advise our brother. You the mad? Something they do you. In Azad the fridge. Let anybody send this message to him. He's a coward. He's a fool. He's idiot. He came back to come and to talk to Yul Edochie. He's a very, very stupid human being. Woman rapper. On Azad the fridge. Tell him that I said that thunder should strike that his mouth. What you want about Yul Edochie? Very useless human being. People will be talking, you will be talking. Him that has sugar mommy everywhere, fucking people's wife. Idiot. They talk, he will not accept the bride price from anybody that want to marry. Go and do it in your own land. We don't do it here. We are Igbos. You cannot tell us our tradition. You know your tradition. We know our own. Idiot human being. He is pushing our women to go and do court marriage. Now, Mumu they do court marriage. Any man that accepted court marriage has hung himself. Now, Mumu they do court marriage. Now, Mumu man, now you be. If you accepted court marriage. Now, Mumu you be. If woman drag you, go do court marriage. You be Mumu man. They don't hang you. Court marriage is not part of our tradition. They promote nonsense. That the priest speak on. I love you. You are saying the truth.
Okay, because he's saying on your favor. Okay, put the truth. Let them go and send it to him. Let them go and send it to him. Tell him that me, MMILI ENWEILO OKALAKWU, say that he's a stupid man, very useless idiot. 70 years old man, idiot. You come to from Yoruba land, they throw him out, they give our tradition, they burn you well. How many of us don't speak against Yoruba tradition? How many of us don't speak against Yoruba tradition? An old man that cannot respect himself, you are on social media, in an able blogger, idiot. Do you know that some women need second wife to conceive? Yes, abatalianafa. Onwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ na dibe nụọ nwaanyị nke ebua tụọ ime agbanwefe emepe. You don't know. Onwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ na dibe must pregnant any woman for them to conceive because they are destined to be a second wife. When you are destined to be a second wife, you will never get a child until your husband can be able to pregnant another woman. Another woman will give birth before you will give birth. Many women, they don't know this. You are there shouting, one man, one wife, one man, one wife. They close to somebody's generation. Many generations has closed down because of one man, one wife. Because of one man, one wife. Many generations have closed down. One man, one wife. Many families are nowhere to be found. One man, one wife. You will marry one wife. You will wait for 20 years. No issue. You will go and adopt. Adopted child is not your child. It's not your blood. Adopted child is not known spiritually in your family. Adopted child had a buofo. Adopted child had a gun this year. Many women are destined to be second wife. If you are destined to be second wife, you run. Husband, they marry you, only you. You will not give birth. Until your husband can be able to pregnant another woman before you will give birth. Because you are destined to be a second wife. This is tradition, not politics. You don't talk politics when you are talking tradition. We don't talk people it favored or people it will not favored. Our women are wasting. We have thousands of Igbo women looking for who to marry them. We are here praising rubbish. Our women are wasting in their father's house. Our women are getting old in our father's house. We are not getting married. Our women prefer to be a baby mama than to get married. Our women refuse to marry the husband that come for them, but they accepted to get pregnant for a married man and become a baby mama. But when the man come to marry you, he say, "I don't go marry. You are married. I can't marry you. I can't marry you." Why can't you tell the man I can't date you? See, 50% of our girls that is in university is married men that is sponsoring them there. Many of them that travel abroad is married men that travel them there. It's very hard to stop a man from humanizing. It's their nature. Whether you like it or not, whether you believe it or not, it's very hard to stop a man from humanizing. It's very, 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 very hard. If you like it. If you don't like it.
O nwere ndị ọ dị n'ọbalava. When there are those that maintain, o nwere ndị bụ fagedi nwe ofu nwaanyị o. Yes, there are those that can endure one woman, but not too many. There are not many. You don't want to share. You don't want to share. Your mother shared. Your grandmother shared. Your great-grandmother shared. It is your turn. You won't chop alone. You won't chop alone. Chop alone, die alone. You won't chop alone. Eh? Something your mother shared. Your grandmother shared. But only you won't chop alone. You don't want to remain for anybody. But when you were tender, you were dating married men. Can you proudly to say that you never fuck anybody's husband? Can you proudly to say that? Can you proudly to say that as a woman? You never, suppose a husband never fuck you. If you talk and make I see. Talk, make I see. Say person husband never fuck you. Talk and make I hear. You don't hear, they brag, they talk rubbish. You can't share. You can't share. So many women need second wife to conceive. When you see that your husband, you go to medical, you are okay. You can't give birth. You have done all sorts of sacrifice. When you wait, when you did not see, encourage your husband to get another woman. Maybe another woman, you never know that. They never tell you the story. They never tell you the story. Do you know the things that make some women not to get children? O nwere onye m na-agbara afa the other day. Ụmụaka wee na-ekwu na ba Maria. Do you know that those play? O nwere egwu anyị na-egwu ndị be anyị na-akpọ ya ịmụ mmụ. O nwere egwu anyị na-egwu mgbe anyị pempe. Anyị na-adị n'obere a na-asị onye bụ dadi, onye bụ mommy, onye bụ nke a na-egwu egwu aja na-esi nri aja. Do you know that it has effect in your life as an individual? Do you know that those play comes with a blessing? Onye mere oji wabili ije na afasi kije me salaka. Many salaka bro nkije kije kero ndị ofode eje na mother's baby. It means go and play with children. You need to play with them. Gasie nu nli aja. Iweta nwa baby kwalo n'azụ. Daddy, mommy, I say no nwa mo de eba. O nwere nwaanyị bịa lebe m mbasi ala ya afa. If you want mother nwa be fa nwa, that is the only thing that is holding her. You need to play with children. Ndị enu nwa je butter amụ na Lagos, ndị amụ na Abuja, abịa bi wetara anya ọnụ. Do you play? Igulu egwu aja. Ịzakwala mommy mgbe ipempe. Mommy nke a mommy, ụmụazị na-amara ekwu okwu nke a mommy, ịgwakwala nwa n'azụ. So many women that is barren today. This thing is the secret. That's why you did not get. Go and play. Gather children. Follow them play. Follow children play. Do children play here. You don't know that it has effect. Ụmụ egwu niile ụmụazị na-agụ chekeleche nye m mgba ọcha ka i were oji chekeleche nye m mgba ọcha. Do you know that it has effect as a woman that you need to do it? You don't know. It's not that we are no more doing it and it's affecting us. We are no more doing it but it's affecting us. Allow your children to play. Allow your children to play. Magambere niza kwa nume. Onye tili mwami ife. Onye tili adan. Onye tili ndị ọzọ ba ada ndị nwụrụ anwụ. Nke ba ada nne ya.
Go and play. Do that player. Go. Open in a chongwa. Go and try this thing. Because they didn't we alone. Every spiritual houses. Because they didn't we alone. I got my mother need to work for her. She's pregnant today. She did it. Follow children to play. See only rice. What they come muti tomato iba. We need rice nime. Sinye noku. Wakota si yoku. Mesiya nyange no muazi. Go negu. Go negu. Guegu, poketa si aja tinya, sienu nli aja, to know whether children will come for you. Umuaka na agbalogo ọsọ, children are spirits. Children are spirits. When you did not do all those things, the children will start running for you. We are talking about spiritual and you are talking nonsense. We are talking about spiritual benefit, and we are here talking about useless thing. One man, one wife. So many of you are destined to be fourth wife. So many of you are destined to be fifth wife. Yes, all man in a way you were. Man in a way you were. That's why so many of you will never get married, because you did not accept your husband. Ị na-achọ onye ji ego. Onye ji ego. Nedi nwoke na-anụkwa Regina Daniel na-akụli ya aka. Na-akụli ya aka. Go on. Go on. Nobody dare to challenge Nedi nwoke. Ọ mmiri enwe okwu na-ewetala ọnụ. Mmiri enwe okwu na-ewetala ọnụ. So many things is affecting us. Do you know that so many of us did not get issue because of Ohuonu? When you are busy causing another man's child, unu na-agba gazimu yoli edochie na ọ ga-anụrụ that girl because ọ bụ omenala unu niile now, ọ bụ omenala unu ime abortion. Sacrilege, alụ, fear, abortion abụgo tradition in our women. It's now tradition in our women. They do abortion anyhow. You cholo that precious son, unu cholo ka that boy ka etepia na afime. Ofodo jeje nonsense page jebulu Pete Edochie jede ndị ebuyeli anya. Pete Edochie is fully support of his son getting married. Can onye ga-afford them nwa for reject anya? Who will see that kind of baby and reject it? Even though nwaanyị chọbụ ka egbuo nwa a. Ebele unu niile gada bụ ka nwa bụ nwụrụ, mana nwa bụ ga-adị ndụ fụ nwa ya. Wetin una dey talk? When you are capable, when a man is capable, you marry as many wives as you can. It's our tradition. You marry as many wives as you can. It's our tradition. But adịma agwa nwoke ọbụla ya je nụwa nwaanyị na-abụ. Maka gịnị? Mgbe anyị nwoke jere nụwa nwaanyị bụ your responsibility. Ụmụaka bụ responsibility gị. Mgbe na imelebe ebua, you now have two responsibilities. Ọ bụrụ na ịmalụ, you cannot cater for yourself. Don't go for second wife. Wala mụ gị tie n'ọbọ. Na ọ bụrụ ịnụ taba afọ. Ọ bụrụ ịnụ taba afọ. If
Even melon polygamous family adre live fine, but no bomb wine. This is our new home. This is our new generation women. No bomb wine. Unu nebutia. We are not living in peace. Abo na nwanyi ge ade 40 years no do ben ne onye na ade 30 years ono onye na ade nwunye nwava nwunye nwanne ya nwoke kunye ba se na ogala ije na omelenkenwa na omelenkenwa na omelenkenwa ono dey can write up in the room this morning. None of my daughter we intimidate any of my son's wife. Onwere nwa m nwanyi nwa m dibiali obuna ojo ncheki renu cheki obuna nwoke abụ na ezigbo mmadụ ka obuna ojo obuna ojo osiba m pụa ọma mmedi nwunye nwa m obuna intimidate. I did not born a daughter to live with her. Ndị mụ na ga ebi bụ ụmụ nwunye nwa m. Yes, begin to have that thing in your skulls. Oh no, but nwanyi unu eju. I hear about 5 girls in a family. Onwere anulu di plus never. Onwere anulu di. Nwunye nwanne ya nwoke gafe asị na ọ gafe. Ụmụ nwaanyị na-ala gị takala onwefa. Asị na ọ gafe, ụmụ nwaanyị eju ebe niile. Amaka anụrụ di, Ego dị anụrụ di, Esther anụrụ di, Chekwube anụrụ di, onye nke anụrụ. Fa niile bi n'ofu ụlọ. Why na wo ama ndị? N'ụzọ asị anụ di ka ụnụ pụọ aka, let us live in peace. Ka ụnụ fụga ibili n'udo. Ụnụ bụ ụmụ nwaanyị na-aka ọsịa. Whether you believe it or not. Any man in a team when you ever boy coward. Ofu anya ka eji anu nwanyị. Ndị Igbo tụrụ ya n'inu. You did not marry somebody's daughter to be beating her. And as a brother to your as Imawana nwanne gị nwaanyị je ije di o weru obe di na-emegide ya ire ekwu n'okwu ịmana nwanne gị nwaanyị a mekata nwa ọ bụla a very big problem to you. Mbọsị bụrụ gboo na-abụ ịnụba nwanne m nwaanyị wee megide bịa mkpọ ụmụnna m anyị na-abịa ọgụbe gị itie nwanne m nwaanyị ibe anyị jide ga itisia gị ya you must complain to us. Onwe ibe nwanne anyị nwaanyị mere bịa gwa anyị no nwa mmadụ ka ị na-anụ. Ọ bụ na ebere gwa anyị ngada boys mobilize ya boys our family anyị jide gị anyị tisia gị man to man anyị tisia gị mbọsọ ọzọ ifu nwunye ga sọpụrụ ya. You don't beat a woman behave like a kid. Ịma wa papa nwaanyị la anyị ụmụ nwaanyị la anyị onye ka babụ. Nobody fit train a woman. They know they train woman. Na ndị ọdem na man you go train. Adịrị azụ nwaanyị adịrị azụcha nwaanyị azụcha. So ọ bụ na nwaanyị bịa bega ọ na-akpa aga ụmụazị. Nwaanyị bịa bega ọ na-akpa aga ụmụazị. So don't you ever lay your hand on your wife. Don't beat your wife. Don't beat your wife. It's an abomination. That is not the ways of our forefathers. You don't beat your wife. Then our women learn how to respect your husband. You will keep calm and allow your husband to land. Ndị nna anyị ba na-akpụ ya dimu imabe dimu bụ a short form of the ten family. Imabe bụ di nwanụmụ our Lord. Di anyị nna anyị our Lord. Your husband is your second God because your father is your first God. As a woman, your husband is your God, is your second God because your father is your first God. Respect your husband, women. Women of nowadays can't respect. Digine kwinewu, okwu 1 ikwu 2, okwu 3 ikwu 4. Amamenati anu na. Madam mechita ọnụ gị, chale ka nwoke kwuo.
Chele ka nwoke kwuo okwu. Mbosi bụrụ gboo na-abụ nwoke bata n'ụlọ na-aba mba ụmụ nwunye ya na-ete ihe kedu gbasara nna anyị iwe nna anyị ngwa biko na obi m biko nu nwoke mara mma ngwa biko igwezi n'iwe ngwa biko nu kedu ife na-eme nwoke m ngwa biko gbaalụ ngwa biko gbaalụ obi adị nwoke mma nwoke elitue tadanụ nwa na-abụ nwoke na-ewe iwe nwunye ya na-asị ije egbu onwe gị igbu onwe gị ọgwa mụ na gị n'ụlọ ihe egbu onwe gị igbu onwe gị ọgwa mụ na gị n'ụlọ anyị egbu onwe anyị n'ụlọ anyị adasasịa anyị eme nke a anyị eme nke a anyị eme nke a ọnya na-ebute eji eti nwaanyị ife. Close your mouth when your husband is talking. Give him a full respect so that he will stop beating you. That is the ways of our mothers that made them to last in marriage. Time are gone when mothers they call their daughter. Tell them what to do in their husband's house. Now, Nagina Bogodi can say, Mamma, Rabu, Miba, in the bush here. Come back out of it, Anona. Open your name and Tarafo, Nagetalo. Please don't marry. If you know you cannot be submissive to your husband, you are not ready to marry. Don't marry. Magagene, no one has know. When you marry, you divorce. There's nothing like divorce. There is nothing like divorce in marriage. Returning bride price is not divorcing. A man accepting the bride price, what about the uncle? When you tested the palm wine, what about that uncle? A man don't know traditions and earlier. When you want to separate a marriage, once is returning the bride price, another is to break the palm wine. How many of you are doing it? Once you did not if you did not break that jack of palm wine, you are not divorced. You are not divorced. Any mistake you made in marriage is a stain in your body forever. It can never be corrected. Any mistake you made in a marriage can never ever be corrected. Be mindful of who you are accepting as your husband.